The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Kaseera kakulya waliwo ekifo e Bulenga awo ku Prime Shopping Mall restaurant eyitibwa Spice Island Bulenga bagabula ekyennyanja ky'otalyerabira Godsmeat balina offers buli lunaku eza burgers, sandwiches, pizza byonna ogula kimu ne bakwongeza ekyokubiri ate omwezi guno gwa Ramadhan bakutegekedde effutaali erimu buli kimu ate ku bbeeyi eya wansi ddala jangu oloze ku kyenjawulo okukola order n'okubikuleetera kuba ku ssimu 0704 11 17 Abidi Spice Island Bulenga. We treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. A very, very good morning, ladies and gentlemen. You're welcome to today's Mighty Drive. My name is Roger Suriawe, and it is a very great privilege and honor to be here with you. I want to begin on an apologetic note. We did not have the Mighty Global News updates today because for some reason here and there we were not able to have it. And so those are apologies, but it will be happening, and other days it will definitely be happening. And so today we're just going to get into the discussion. I have a woman. Is there something like gentle lady? I was going to say gentle. But we have a guest today who has been here before, who is a youth leader. She's a person who involves herself in the growth of society as a whole. She's I think, are you a feminist? What? Are you a feminist?
I am. Okay, so she's going to say hello to us and then we can ask the other questions later on as we move on. You're welcome, Angela. Thank you, Rogers. Good morning, viewers. My name is Namirembe Angella Maria. I am a law scholar. I am a proud Uganda Young Democrat and a Democratic Party. And that's all I have to say. Which part of Democratic Party? Nowadays we have, I don't know how many we have. I belong to Democratic Party. Then the other people who had to go into the cooperation with the NRM, those ones are NRM. Who are leaders of Democratic Party? You cannot be hot and cold at the same time. You cannot come and tell us that you are a minister who sits in Museveni's cabinet, and then at the same time you say that you are going to sit at the headquarters of Democratic Party and discuss matters of the Democratic Party. That literally means that you will take our issues, our secrets as the Democratic Party to the government. Yes. What happened to working together? It is illegal. The cooperation is illegal because, one, as a public document, as a corporation, it had to go public. Yes. The Electoral Commission had to make it public, but no one has ever seen it. So that means it is illegal. First of all, it is against the constitution of the Democratic Party. We have seen very many people, the likes of Kezala, Maria Mutagamba, the late, who resigned from the Democratic Party positions and then decided to serve the government. So that is the same thing Norbert Mao had to do. But unfortunately, he is too greedy. He was given the opportunity to serve as the president of the Democratic Party, and yes, he did, but he wanted to use that opportunity to still serve the government. Now, if he wasn't president of the Democratic Party, that means he would not have got the ministerial position. And now that is why he is forcing himself on the Democratic Party, but literally he serves to maintain relevance on the other side. We see what he has done as a person or what he's doing as a minister. If you say that you belong to the opposition, there are very many things that go on. As a minister, people are abducted, people are killed. A lot goes on, but he says nothing. Then, is he part of us as the oppressed? So let me ask a question. I'm probably just naive about this. I thought a part of being the opposition, one of the roles is that you give direction to the government and or work with them where you feel it is going to advance part of the goals of you that you stand for as the opposition. What has he done? That's the question. Well, that is, my question is in line with the fact that the DP as a whole was opposed to him taking the position from the onset. It wasn't even about what are you going to do or what have you done. From the onset, all of you people were against him moving. So, again, is it a bad thing that the opposition works with the government for the interests of the people? Because all of you represent the interests of the people, is that right? It is, you say, is it bad? What does the opposition have to do with the government of Uganda? Everything. Yes. Now let us put into consideration very many things that are ongoing in this Uganda. Who is able to sit with Museveni? Who is able to sit with other people in the government to make decisions on behalf of the interests of the people, and then they succeed? If Norbert Mao came with a topic of transition. The transition agenda, constitutional reforms. I believe we would be there. We would have changed power already. But it was, he had to get that position because he wanted to fulfill his selfish interests.
He got the ministry post and it was done. Even Siranda got his Yala position and that was all. What do they have to tell the Ugandans? What has changed about their agenda? Now, some time back, Museveni had to say, these people are lying. We did not talk about anything like transition. Yeah. So what did they talk about? You know? So there is nothing like cooperating with Museveni. On what? So again, I'm going to ask. Yeah. Is it a question of they should not have gone there because they cannot trust the person they were going to? So do we give up trying because we know what we are going to do may not work out? Because now we're working on possibilities of it may not work out, or it will probably not work out. So we decide let's not do it at all. You see, I am 25 years old, and we are making, Museveni is making 40 years in power. Yes. Very soon. I think by the end of this term, he'll have made the 40 years. Yes, he will. So there are very many. Actually, today, as I was passing by the court martial, The one in Markin? Yes. I looked at the gate and the fence and I was like, wow, for 40 years, this is where the fence is? Okay. And I told the person who was bringing me here that, you know what, if I was a policeman or a policewoman, I would not put on the police uniform while going to work or even coming back from work, because it's a shaming, it's too dirty, it's the works of the police. Biunya. So, I mean, when you look at the status of the policemen and the policewomen, it's really absurd. I looked at some policewoman. She was putting on, you know, those head wraps we put on as we are going to bed. But this one wasn't so big. It was just like a net. Then she wore the cape. And I was like, the situation is alarming. We need something. We need something to be done. And probably that is a change of power. Museveni should accept that he no longer has ideas that can take Uganda forward, because this time around, if he looks at PDMs and then later he will tell us, now let us resume to the Intandikwa, and then what else, NADS and other things that are the same. It means that he's out of ideas, and maybe he is so tired to one extent that he can no longer campaign for himself, so he uses all those programs as campaign strategies to help him move his agenda. Okay. The whole discussion about Samao, I'm going to first pause it a little bit. Although we might come back, I want you to hint a bit on the UID and all that kind of stuff. And of course, I don't understand if if there are blocks in the main parties, they also are blocks in the youth, Uganda Young Democrats and all that. Oh yeah, now UID stands in full, it's Uganda Young Democrats. And which, by the way, bred a lot of people. You had the Mike Mavike, yes, mayors of is it Ginger? So when it was formed, it aimed at being an umbrella that trains young, upcoming politicians, regardless of the political affiliations. Much as it was formed by the people who were subscribing to the Democratic Party, but it was welcoming all the young people of all political parties. It was general? Yes. Okay. Just like People Power was as a movement. That is how UID was. Now, majority of the members of the UID were Democratic Party, were part of the Democratic Party. And so they had their offices at Johnson Street, London Chambers
in town, just opposite Mabirizi. And it's a group that used to put pressure on Norbert Mao. It was always against Norbert Mao, and most of the decisions of the party were influenced by the UID. So Norbert Mao had to change it. Like, he was like, now UID is the youth wing of the Democratic Party. According to him and other people who went to NRM, because they did not want a lot of pressure. Well, we had issues as the UID because the people who used to fund or take care of the activities of the UID were the MPs of the Democratic Party. So they used to pay for rent, they used to pay for other stuff that used to promote UID. So unfortunately, just like we all know that most of the MPs had to cross to Nope, and then even the circumstances that some people did not go back to parliament and other things. So somehow we did not have the office anymore for some time. The UID office? Yes. Everything had to change. But currently it is open. And I am the chairperson of the new UID Reloaded. That's how we call it. I am speaking to the authority. Okay. Yes. So there's UID, and then there's UID Reloaded, which is now... Ours is the new one. We are bringing back the idea that I have told you about. Train the young leaders such that we do not get into the Komanyoko politics. We want to be leaders of quality. You see, in Luganda, I would tell you about something I told some people I met yesterday, that Democratic Party chiringa amaka nga wegabeeramu embwa ebeera ngunjufu, ebeera eyina empisa, naye embwa eyo weeva ewaka negenda ku muliraano nesinkana embwa endala efuna obulwadde bwa rabies. So byebyo byolaba nti abantu bwe bava mu Democratic Party nga bamaze okubayigiriza bavudde eka ne basinkana embwa ziri endala ne zibasiiga obulwadde. Kyova olaba eno mu Democratic Party baba boogera by'amazima na bwenkanya, baba bali ku mulamwa, naye we batuuka okugenda eri be bammawo b'owulira nga takyalina kyatugamba, be basiranda b'owulira nga balaba nti Museveni yatuukiridde, nga balaba nti Museveni gwe basaana okubeera naye. Naye nga ekyamazima ffe n'ekituufu tukimanyi nti obudde bwa mwami Museveni buweddeko, takyalina kyatugamba. I was looking at the impact UID had, producing the Sebulipa Mutumba, the Isa Chikungwes, the Mabike, the Mbide, Florence Namayanja, and very many people. A lot of people. And actually, in all political parties, in all political parties, you'll see that NUP fetched from DP. A lot of NUP NRM fetched from DP. FDC also fetched from DP. So how did you, like the whole party, fall from? We used to use the term of falling from grace. from those glory days, from the production of those quality people. Because UID, you would see that even they are moving from UID to now the main DP to stand for those positions. Literally, it was the UID that nurtured them, that set the ground for them, that would do the campaigns even. Most of the people who are in DP, who even
ran on DP slots and all that and tickets. How did you get to this place where you now have a DP, you have a DP block, you have a UID, you have a UID related, you're about to find some other thing. What happened? What sparked all of this thing? Well, one, we have greed. Just like I told you about Norbert Mao, he used the position of the DP president to acquire what he is right now. Because if he wasn't DP president, he wasn't going to get it. Just like I gave you examples of the people who left DP to NRM, the likes of Kezala, the likes of Maria Mtagamba, the late, and other people. Because they looked at politics being a job. You know, some people look at politics as a source of employment. So when they fail to get what they want, maybe some of them have ambitions of becoming MPs and fail, ambitions of becoming councillors and they fail, they end up being bored. They are weak-hearted. So that is how we got there. Besides, some people are naturally betrayers. Even Jesus was betrayed. So that is what happened. I don't have much to say about that, but that is the main thing. That is the main reason as to why we got to where we are. However, I want to send a message of hope to all the young people and all the people who are listening to me, that for the last 1 month I have been moving, I have been doing activities in line with the UID, and trust me, the people are there. Yesterday I was in Kawempe and there was hope that Democratic Party will regain its glory. Egumire Nkeibar. Yeah. And this thing, another thing I heard about is particularly the UID, is people growing past the age of leadership or even membership, and they still want to lead the whole. No. We have never had that in UID. Really? Yes, we have never had it. Actually, there was a specific name during the reunion that was given to them. UID is specifically between the age of 18 up to 30. Wasn't there a time, was it the Mabikes and the Mbides who were around 35 and they were still identifying as alumni members of UID? Alumni. Not members. Alumni. That is why we had the reunion, and it was bringing the alumni, the current UIDs and the well-wishers together. So they have never been leaders past their age. Okay. Yeah. I'm going to trust remember, you. Remember, they started that whole thing of UID when all of them were at university. So we have had different leaders at, of UID, and people have come and left. So those ones are alumni. So they serve in that capacity. They do not run the affairs of UID. Well, I want to also let you know that maybe time to come, we will have symposiums and we will invite them as UID alumni. Whoever was part of UID before, they'll come and be part of the symposiums, such that we see how to move forward. Yeah. But now these alumni, where do they now belong? Because now you have two parties. I told you doing the UID. I told you from the beginning that UID was formed to be an umbrella that trains young leaders. Yes, that's true. Regardless of their political affiliations. I'll tell you that Yalayira, the JEMA MP and JEMA president, was also once UID.
And then there are very many people in FDC who are part of UID before. So we want to bring back those people such that we see how we can move forward. Okay. Yeah, it's one way that maybe we can take this country forward. As UID, we can bring back the ideology of people power. Now here, we are not looking at political parties. We are not looking at who is who. We are not looking at color. We are looking at us coming together to ensure that we take this country forward. It started with UID and all leaders in all political parties. Most of them actually went through UID. So we believe it is us to take this country forward. Okay. Yeah. We are going to be waiting on you to see how that plays out. We will surely be inviting you now that you're one of the leaders of the UID. Okay. We'll be I'll be glad. We'll be asking you back to give accountability to that effect. How far are you? Yeah. How are things going? At least, and all that kind of stuff. we have been with you people. I remember what. UID has Popo. a rich legacy, Yeah. except that it's falling apart. It's not falling apart. We are here. That is why I am here. Okay. Okay, thank you so much for that. Now I'm going to, I want us now to go to the topic of the day. That was to get a background of how things are going in the party and how far you guys. Okay. And today we are looking at the police brutality Okay. against political players, particularly the ones in the opposition. Yeah. You saw recently, was it on the weekend or late last week? How the police in Joogo Yeah. handled the mobilization secretary of NUP. Yeah. His name is this man, Bobby Wine's brother. I don't want to talk about the name though. Okay. The name has disappeared. Yeah. But you saw how they handled him. Oh yeah. I watched that video for like 5 times. I just couldn't believe a normal human being would wake up one day, put on a uniform, leave their family at home, go to work and do that to a very other person who also left home to do the same thing. So in this whole status, in this whole environment, in this whole quagmire, to say the least, what especially to you as an opposition player also, what is the future of political opposition? Well, first of all, we look at the circumstances under which the brutality takes place and why. One, I think the not political, but civic education was scrapped off the curriculum in schools. And then even at the local levels, there are no people to carry out civic education. Now, the brutality not only takes place, it is not only done by the police, but even the individuals, like even the civilians, have resorted to carrying out brutality in form of violence. Yeah, that's true. So it starts from up. The Baganda say, ekyenyanja kitandika okuvunda Kitandikira ku mutwe. okuva ku mutwe. Yeah, and feel free to use Luganda too, by the way. Okay. Now, you'll find out that when all these things happen, the kidnaps, the abductions, the brutalities and so on, the IGP does not come out to say anything. Uganda, remember it is Uganda police force, and it is in charge of the people, like civilians, you know. They always tell us it is supposed to keep law and order. We studied all those things, but unfortunately, it's the opposite. When all those things happen, we see that it is always Kulaije, the spokesperson for the UPDF. UPDF. And you know, After the brutality has been done by the Uganda police force.
Well, you see, Uganda police has its spokesperson. But, okay, he comes out and he'll tell lies. We are used to Enanga. But how many people will tell you the name of the IGP? That's also a question. Remember, when we saw this guy who was, what happened to him? The guy who's just Yes, yes. Yeah. Mwesigwa, Eric Yes, Mwesigwa. you remember him so well. It's the spokesperson for the army, the spokesperson for UPDF who came out and had to speak on his behalf. But that was after the allegation that he had been used by the UPDF also to throw dirt on the party. Well, on the former allegations. Leaving that aside, we have seen Kulaije still speak on several occasions. Yes. But you have heard what he has spoken. It is not the truth, right? It's not the truth. So, in cases where Kulaije speaks about matters of this country, to me as a person, I believe that he is supposed to talk about the enemy, not issues in the country more so, but, you know, talk about maybe Somalia, talk about those things, not Uganda. Let him first leave. You know, there are some petty matters that have to be left to the IGP, for example. But how many times does the IGP address this country? It is so rare. So we look at this as a situation whereby police people are not police. They just actually put on police uniform, but yet in actual sense they are UPDF. And that is why maybe the spokesperson of UPDF comes out to speak, to respond to some of those. Oh yeah. So I want to believe that the whole system is contaminated. They actually use people who are political agents. You'll find out that a frustrated NRM youth will go and train, then serve the UPDF. So then the following day they'll have to give him uniform of police, and at the end of it he'll beat up the young people who will be demonstrating peacefully and so on. So that is how I look at the brutality and how it comes about, the factors that bring it about. Maybe I moved with my constitution, and I think police works under the POMA. The Public Order Management Act. Yes, it works under POMA, but remember... But the Constitution POMA also gives it mandate in Article 211, around there. I'm going to read for you. It works under POMA, whereby POMA was declared invalid because it was contrary to the Constitution. Because the Constitution under Article 28 provides for freedom of assembly and association, yes. And association. But unfortunately, actually, it also gives a condition. People have to demonstrate provided they are unarmed. We have seen very many Ugandans who are unarmed demonstrating, but police has always interfered their demonstrations. So it looks like for them they still have the POMA with them, and maybe what was declared invalid is still valid to them. And that is so unfortunate that our
courts are also maybe invaded. Taken up, yeah. Yeah. So they're also maybe acting political. And then maybe when we look at Article 221 under the Constitution of Uganda, it says, "It shall be the duty of Uganda People's Defense Force and any other armed force established in Uganda, the Uganda Police Force and any other police force, the Uganda Prison Service and all intelligence services and the National Security Council to observe and respect human rights and freedoms in the performance of their duties." Now, when we talk about human rights, probably still the police is not informed about the human rights. Maybe, I don't know. I don't know if our police is trained. They do have, if I'm not mistaken, I think they have a human rights desk at the Uganda police, if I'm not mistaken. I think they Besides, let me tell you this. When I was at LDC, we had very many police officers who were students. But they do things contrary to what they study and contrary to the Constitution. Because when you look at the human rights, they'll tell you they're not provided by the state. Under Article 20, you know, government tends kutuwa dembe. And under the Universal Declaration of Human Rights, they also say those are inherent rights that are given by the fact that you are a human being. So now, the Constitution as well tells us that, it provides under Article 20, Clause 2, that they shall be respected, promoted by all organs and agencies of government and by all persons. You see, if you beat me up, if you assaulted me, and I reported you to the police or any other organ that is in charge or responsible, they would charge you for having assaulted me. But unfortunately, when police does that, it is so hard for one to report the police. You understand? Now, if the Constitution provides for respect of and promotion of human rights, and then the police does the contrary, don't you think that we need change of the whole system? That is where we started from top to bottom. We need change. Maybe the people who are serving us are tired. And you see, in Luganda they say, "Ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okugenda mu kisuuwa." You see, if the eldest bird goes to the nest and it destroys it, then even the young bird will do the same. So we see it that it's from top to bottom. When we have corruption about the mabati, people were taking mabati. We're going to get to that. Yes, I'm telling you. If it's done from up, then that means even the people who are down the side, they'll have to copy. Yeah. So if the UPDF does whatever it does, that means even the police will do the same, and then even other people. That's what I told you, that it is not about, it's not only about police. People are also using violence. Yeah, they are. Which brings me to my next question. But before we get to yes, that, actually, I was also going to tell you that last night I posted something. I remember some time back, Dr. Kiza Besigye was at Bulange, actually appearing on BBS, and people had to attack him. There were no members. By then, people power. And this time around, Chairman Nyanzi is attacked. He's beaten, and he's also feeling it. What do we have to say? Let us clean our houses before we also condemn other people. We also have to condemn
Sorry, Issue. we also have to clean our yeah. houses. To tame ourselves. Yes. Before we say that Museveni is beating other people, Museveni is doing this and that, what about us? Are we ready to do What we are preaching. Are we ready to do what we condemn? Are we ready to do the opposite of what we condemn? Or we are not? So the people who beat up Dr. Kizza Besigye at Bulange, they were opposition and they yearned to be in power. And we have seen you guys fight time and again. You know? Very So successfully. it's so unfortunate. And now that gets us back to UID. UID was never violent. It has never been violent to that extent. Actually, politics under UID, when UID was still so active, it was an environment that was favorable for all. But look at what is happening, because people are not trained. I want to believe that even the ones who do the Komanyoko politics on social media are also part of the violent people. But again, still, we have to get back. When the government is violent, It spills over. Let me what ask you- do let the me ask you- Ugandans have to do? Let me ask you just a bit, and a little to deviate a little bit from the people being violent themselves vis-a-vis the government. Now, to go back a little bit to the police and the people who are supposed to man the security in this country, Yeah. what are the chances that they actually do not understand the line between the law and the order? What are the chances? Because even then, if they are not empowered for themselves to know that, look, I am here in service of the people, not of individuals, of the people as a citizen of Uganda, that my mandate is given to me by the Constitution, not a commanding officer. Okay. How do you think it is going to play out differently in this case? Well, I think the police has taken side. You see, if they do what is contrary to the Constitution, it means they get orders from A commanding officer, yes. commanding officer, gets orders from. Finish. So that means they have also resorted to taking sides. At times they are not, they have no option. They tell them, go and do this. And that is what they do. Simba wakati kati mwenyewe. Let me try to understand this. I want to try to put it in Kati perspective. tugende mu Luganda. I feel in Luganda, but somehow it doesn't come out very well. Okay. But let me try. So you have an officer who has a commanding officer. Okay. Agenda mugamba genda okole bwoti. Yeah. Genda okole kino. Yeah. Abantu bali mu kitundu kino na kino tetukwetaagamu mugende mubagobemu. Yeah. Naye officer y'omu bw'abeera ayingira any of those forces, Yeah. swearing an oath. And that oath is not to the commanding authority. Oh, yeah. It is to the law that gives them the mandate and the people who give the law the mandate. So this officer, is it now a problem of the commanding officer that they are telling them to do the wrong things, or themselves for not taking the law for what it is? So who do we blame in this case? You see, we are living under a dictatorship. And for Let's use Uganda. olaba dictatorship oba obwannakyemalira ebintu ebisinga byekozesa okubeera mu buyinza oba okubeera mu buyinza ebbanga eddene kubeera kutiisatiisa. Waliyo n'okuba nti bakozesa emmundu nga bw'olaba nti abantu baba bakuŋŋaanye emmundu ze bakola ki? Ze zibeerawo n'ebintu ebirala. So mu kutiisatiisa era mu kukozesa emmundu wabeerawo okutiisatiisa. So kakati n'abasirikale nabo tobanenya. Nabo batiisibwatiisibwa. Kakati ojja kwesanga nti Museveni ajja kugamba nti amagye gaki?
magye gange. He has said that time and again. Yes. Era ojja kwesanga nti ne poliisi eyandibadde ey'abantu nayo bagiyingira mudda nti IGP nakugambye mabegako eri tasobola kweyogerera oba tasobola kuvaayo nayogera. Weebuuze bantu bameka abamanyi IGP? Bw'obuuza omuntu wa bulijjo nti IGP yaani ajja kugamba oba yaani. Ebbanga eddene tuzze tulaba mwami Kulaije nga yavaayo n'ayogera. Naye waba ayogera ebintu bye byonna byayogera byonna biba bifu, biba bya bulimba. Naye kati ye mu kwogera alaga nti ne IGP talina ki buyinza. Ffe twandibadde tusuubira nti IGP yandibadde ayogera ku by'abalabe baffe nti oba kati bano ba ADF bayingiddewo ebintu bwe bityo. Naye kati bannayuganda be baafuuka abalabe. Kati Kulaije naye waafunira chance n'agamba kakole ki kayogere atiisetiise. Era ojja kwesanga nti abasirikale boogamba nti bapoliisi bakyusa bukyusa uniform ne bajjako ey'amagye ne bateekako eyaki eya poliisi. Kanziremu era kikubuuza. Yes. Duli kitadde ku Uganda Police. Katukiteeke ne ku magye tukitwale nti force zonna. For the longest to blame is a president oba ne ba the Kulaijes and the what are they called, CDF commanding authorities in those armies. Nga tubagamba bagaba order babagamba ekyokukola nabano ne bagenda ne bakikola. Naye tubeera ne tugamba nti these officers bennyini bw'abeera ayingira force amanya kyagenda okukola ye ng'omuntu nga tebanamugamba kyagenda kukola ategeera kiki kyagenda okukola kubanga ndabanga sometimes it is true they have been given the commands and this is the authority, I respect that, but at what point do they realize that my authority, my oath is not to the individual? When have they decided, let me put up, because this is affecting my sisters in the community, my brothers, my in-laws, my children. They are potential in-laws in future. When do they decide this is the authority, this is the law and the people? I am not a police officer. That is one. No, the reason I was asking is sometimes we need to apportion blame both ways. Yeah. Because most times we have put it on one side of the authority, which obviously wants to take the opportunity. Okay. Now, maybe whenever njogera samaliriza. Naye nagambye nti okuba nti batiisibwa. Ekyo nakyo gye kiri. Kubanga ojja kwesanga nti tekiri mu magye yokka. Nene mu mirimu egya bulijjo. Omuntu ayinza okubeerawo bosi we n'amugamba w'otampaako okitegeera. Abawala challenge eyo bagifuna nnyo. So ng'ovudde ku kutiisibwa emirimu gyabwe nabo baba bagyagala. Oli oluusi ayinza okuba nga ayagala kufuna ki rank nga bamugambye nti kati wonookola kino tujja kuwa ekifo ekirala n'afuba okulaba ng'alaga nti bwe bamuwalula. You see that the blame is not one side. Yes, it is now. I have left the top side. I have left the top side ey'okutiisibwa erimu abawaggulu. Kati nzize ew'omusirikale ono gwe basindise. Kati naye ayinza okubeera awo nga kalimu kakeetaaga yeetaaga rank. N'abalaga nti njagala nkole nnyo oba n'abalaga nti akola nnyo afuba okulaba nti bamussa ku level endala. Era byebyo byolaba nti bafuba okulaba nti tiyagaasi bayiwa buli kimu ne bakikozesa nga bwe baagala, amasasi ne bakuba. Era abavubuka twabalabye be baakubye amasasi. Just okulaga nti bakola nnyo bafune level endala ze baba bakola ki babateekako. So omululu guyitiridde mu bantu baffe, naye
still kiddayo eri waggulu. Nagambye ekyennyanja we kiba kitandika okuvunda kivundirawa kitandikira ku mutwe. So tunenya embeera gavumenti gyetaddewo. Twegomba nnyo gavumenti z'e Rwanda n'ensi endala nti w'okola ensobi ku luguudo, for example ng'oli ku bitaala bya ku court martial, oba wakatuuka mu kifo ekirala ewali ebitaala ebirala ng'oli Rwanda, bakuyimiriza ne bakugamba wakoze ensobi ng'oliwa eri. Yes, naye kakati ffe ne bakunenya accordingly. Naye kakati ffe wano embeera eriwo, ojja kuwaayo kitu kidogo weeyongereyo. E Rwanda ekitaliyo oba ne mu nsi endala. So kakati yeyo embeera gavumenti yaffe gyetaddewo. Kati awo abantu okuba nti bawa enguzi mu bintu bwe bityo, gye weesangira nga bakugamba it is okay. Ffe Museveni tukola ki? Tumwagala, atuwadde ki? Eddembe. Naye ng'ate obwongo bwabwe bwe bawussa n'okuba nti eggwanga lyaffe tukola ki? Tulizza mabega. So ng'ate omusirikale yandibadde amanyi ekyokukola. N'agamba nti kino kikyamu, guno gwe mulimu gwe nina okukola. Naye kati naye yeesanga ng'ayingidde mu bikolwa by'atalina kukola, by'atalina kulaga bantu. Kati obuzibu bwekyo bubona nti you gave a scenario of a boss in a workplace who will say to a girl or a woman that I will either sleep with you or you do not have a job here. Yeah. So imagine every woman who they told I must sleep with you or you lose the job. Imagine every one of them gave in. Would we still be having women working? Or abantu bonna tebazaali ababosi baabwe? Well, probably twandibadde abamu ndowooza singa tetulabikako wano oba okutambulira mu bifo ebirala. Kiteeka ekyo kati ku poliisi. Abantu tebakyaswala, baswaza buswaza. Tebakyaswala, baswaza buswaza. Kubanga tetuli kyekimu. Nze we mbanga nsobola okugamba nti nedda, waliwo omuwala omulala asobola okugamba nti nze nja kukola, sifuddeeyo. Kakati awo nkugambira nti ebikolwa byaffe ebimu tetukyefiirayo. Abantu tebakyaswala naye bakola ki? Baswaza buswaza. Okay, tugendako katono mukuumula. Ladies and gentlemen, for me, this one, and I hope we begin again from just a bit of that. I feel like we have left the force itself, the personnels. They have always scapegoated the authority and said these are the orders I have been given, that they have neglected, of course, their mandate as individuals. So I want us to honestly this day also look in that direction and tell them, look, as much as you have the authority, even if it's your father, tayinza kugamba nti genda okole kino ekintu ng'olaba si kituufu and you just go and do it. So the authority, what is it that they are doing individually, not a collective as a force? So we're coming to that in the second hour. We'll also look at how are we going to move forward, especially the opposition players, those who are aspiring to make things better in this country. How are we going to move forward amid this whole chaos of police brutality? How is it? Because now it's grounded in everyone. I was saying the thing in Makerere where, you know, the kids were arrested for probably doing a debate. You can imagine a debate as in a debate in a university. And they have been arrested. So if we have stooped that low, what is it that we are going to do to make sure that we move forward from this point on? Let's go in for a short commercial break. We will be right back.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. Kaseera kakulya waliwo ekifo e Bulenga awo ku Prime Shopping Mall restaurant eyitibwa Spice Island Bulenga bagabula ekyennyanja ky'otalyerabira Goodsmith balina offers buli lunaku eza burgers, sandwiches, pizza byonna ogula kimu ne bakwongeza ekyokubiri ate omwezi guno gwa Ramadhan bakutegekedde ffutaali erimu buli kimu ate ku bbeeyi eya wansi ddala jangu oloze ku kyenjawulo okukola order n'okubikuleetera kuba ku ssimu 0704 11 17 Abidi Spice Island Bulenga. We treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial drive, ladies and gentlemen. You're welcome again to the Mighty Drive. This is the last hour of the Mighty Drive. My name is Roger Stoyabwe, and together with Angella Namirembe, we are here to look into a number of things, particularly about the police brutality and all that kind of stuff. So when we are breaking off, nowadays, Angela, if we have stopped so low as to even man nga university debate, no gamba nti abana okujja okukwata ku muzindaalo boogera eri baana bannaabwe twetaagawo poliisi okugamba nti gundi gwogenda kwogera gundi gwetogenda kwogera bwe kigenda okubeera kino si bwe kigenda okubeera walaba ekyali ku makerere ku convocation ne bakwata abaana ne babasiba mu university politics kwegamba kati tebikyalina mu politics the mainstream nti the opposition naye bituusine mu university olowooza moving forward how are we going to live with this? How do we move forward now? How are we going to check government? Even the smallest of issues,
poliisi yeetaaga okubeera ng'eri informed ng'eri in the middle of that process? Okay, tutunuulire wa etteeka poliisi lye yasazeewo okukozesa erya unlawful assembly. Yes. Gye lyavudde. Tujjukirako nti omwaka oguwedde waliwo omwana wa FDC eyattibwa wakati mu campaigns. Kituufu, wa UCU actually. Yes. Yali wa UCU. Yava ku UCU n'agenda e Makerere. Tutunuulire nti ekyabaddewo baadde bagamba nti Nattabi n'oli omuvubuka omulala bakoze meeting gy'ogambye nti debate mu Mitchell Hall. Era ne wabaayo omwana eyakoseddwa. Kati bo bagamba nti okusinziira ku byatuukawo omwaka oguwedde omwana bwe yafa ne bagamba nti politics wa university tagenda kuddamu kubeeramu ki bibiina bya bufuzi era campaign tezigenda kuddamu kubeera nti zirimu enkuŋŋaana. Tezigenda kubeeramu bibiina bya bufuzi, togenda kwesimbawo ate era omuntu yenna yeesimbyewo talina kuba nkuŋŋaana. Bakugamba nti birina kubeera nti biri virtual campaign, zikubire ku WhatsApp. Gwasobola okukola Google Meet gikole. Lyeryo etteeka. Kyova olaba baabakutte. Kakati ekibuuzo ekiriwo kiri nti lwaki bwe baba disqualifying oba bwe baba baggye mu gundi. Yes, bwe baba baggyemu lwaki tebabakwatidde ku scene naye ne basalawo nti lwe bayagadde okwogerako eri eggwanga okubuulira eggwanga ensonga zaabwe, poliisi lwe yasazeewo okubakwata. Ekisooka nze kyentunuulira etteeka ery'okugaana abantu abeesimbyewo oba abakulembeze abeesimbyewo okubagaana okukola enkuŋŋaana tekikola makulu. Kya bulijjo nti ne mu ggwanga lyaffe ewantu yonna abantu gye beesimbawo abantu bakosebwa. Nsi yonna. Yes. Abantu bakosebwa. Akaluuko bwa kansala abantu bakosebwa. Akaluuko bwa MP abantu bakosebwa. N'ako bwa president. Ate era tukimanyi bulungi nti waliwo ebintu ebimu ebibeera ebipange. Ojja kwesanga nti abantu oluusi abakubibwa biba bipange. Nga nabo si campaigns ezibireese naye nga baagala kukozesa mukisa gwa campaign bagambe nti candidate gundi eyakoze eki yakireese. So abaana abamu bayinza okuba nga balina ensonga zaabwe mabbali naye omuntu ayagala okubatuusaako obulabe n'akozesa omukisa gwaki ogwa campaign n'agamba oyo ne bagamba nti tujja mufunira mu campaign kubanga tebajja kutegeera banaabwe bakoze eki bamutuusizaako obulabe. Wekibanga babadde mu campaign oba mu Mitchell Hall waliwo yafunye obuzibu, lwaki tebaanoonyereza ani eyamutuusizzaako obulabe okusinga okugamba nti abeesimbyewo be baleese obuzibu. So kati tutunula nti university wadde yateddewo amateeka naye amateeka tegali nnomu. University esazeewo yeekolera eggwanga lyayo. University kati yafuuse eki ggwanga on its own kubanga yes. Kubanga university weba yakoze eggwanga lyayo kitegeeza nti yaggyeewo eddembe ly'abantu okubanga basobola okukuŋŋaana ate nga ssemateeka abawa eddembe ly'okukuŋŋaana. Ekyokubiri, bwe baba nga bakutte abaana abo 7
baggyewo eddembe lyabwe babasanze mu press conference baggyewo eddembe lyabwe erya expression nti babadde bavuddeyo balaga obutali bumativu bwabwe ensonga lwaki babajje mu lwokaano ne basalawo ne bakwatibwa. Tutunulire n'engeri gye bakwatiddwamu. Omuwala Natabi bamusitudde naye nga yamusitudde yabadde musajja ekitakkirizika. Tetumanyi kiyinza kutuukawo ne boyfriend we ayinza okweraliikirira lwaki omusirikale omusajja aba amusitula. Sina boyfriend yekka newabeera omuzadde si kituufu. Tutunulire n'abaana abalala waliwo gwe baakutte wano ku nsingo ate n'ekirala ennaku zino tebakyawa arrest warrants. Simanyi na bwefaanana kakyanga ntandika okubeerawo okwenyigira mu byobufuzi sirabangako ku arrest warrants. Ojja kwesanga nti n'abadde bakwata abaana babadde mu ngoye za bulijjo. Tukakasa batya nti babadde bapoliisi. Abantu abatasobola kwe-identifying nti tuli bapoliisi era olukuŋŋaana lwe mukubye luli mu bukyamu. So bintu bingi ebigenda mu maaso nga we nakugambye mabega nti yo poliisi ekyatambulira ku ppoma. Ate era tujjukire nti ppoma teyali mu mateeka kubanga yali ebigendererwa byayo si bye biri mu constitution kubanga constitution egamba abantu nti balina okukuba enkuŋŋaana balina okwekalakaasa mu ddembe naye buli we bakikola poliisi evaayo nekola ki nebayingirira. So kakati awo weneebuuliza nti eddembe ly'obuntu eddembe ly'abantu lyo tukyalina mu ggwanga lino oba ne poliisi etwalira amateeka mu ngalo. So kyekyo kigenda mu maaso poliisi nayo etwalira amateeka mu ngalo naye naffe nze nandibadde njagala nnyo okubeera mu Uganda nga omusirikale wakola ekintu ekitali kituufu ng'avunaanibwa. Naye ensangi nnyingi nnyo abantu babuzibwawo abasirikale bakola ebyo batalina kukola ate mu kamera asomesa natukubira nga n'amannya kwegali ku uniform naye tewali kibatuukako. Ojja kwesanga nti tulina Uganda Human Rights Commission era ekulibwa omukyala Wangadya Mariam era ojja kwesanga nti abantu batwalayo ebiwandiiko byabwe nga beemulugunya ku ngeri abantu baabwe gye babuzibwawo ne gye batulugunyizibwamu. Naye omukyala Mariam Wangadya yatuuka n'agamba nti nuupu ekikozesanga kyakulwanyisa nakwefunirako bigendererwa byabwe ebyobufuzi ebibatutumula. So bwekibanga bwe kityo kyannaku n'oyo yandibadde mabega wa mitayimbwa. Nze Uganda gye njagala okulaba omusirikale akoze obukyamu akoze ensobi ng'ali mabega wa mitayimbwa. Omukyala Mariam Wangadya emirimu gye bwe giba gimulemye ng'asazeewo okwekwasa ng'ate ebintu tubirabako bigenda mu maaso alekulire obadde mabega w'emitayimbwa kuba aba atumalira budde. Era ssemateeka ekirambika bulungi mu Article 52 egamba nti abantu balina okugenda ne bakola complaints ku Uganda Human Rights Commission. Era Uganda Human Rights Commission eyina obuvunaanyizibwa obw'okukola okunoonyereza era nekola ne report ku kunoonyereza
weetuuse naye ojja kwesanga nti kati beekwasa bwekwasa n'atuuka n'akugamba obumenyi bw'amateeka tebusobola kuggwawo mu Uganda. Kituufu naye obigamba ani? Kola mulimu gwo otuwe ripooti, si kwekwasa. So abantu abamu mpulira nga oba ndowooza bakooye, kati bakola bye baagala, batuula butuuzi n'alowooza ku kikyajja okwogera, agamba kati leero ngenda kwogera bwe nti abafunirayo emboozi. Kati bw'aba ng'asobola okugamba nti noopu ekikozesa ng'ekyokwekwasa oba ekyokulwanyisa, kitegeeza naye alina sayidi gy'akola ki gy'agwa. Kyokka ng'ate ssemateeka etugamba nti ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kirina okubeera nga kiri independent, nga tekirina sayidi gye kigwa. Kyannaku nnyo nti abantu oba abavubuka abaagenda okutwalayo ebiwandiiko byabwe ku Uganda Human Rights Commission baabakwatira bweru ku gate ne babatulugunya nga Uganda Human Rights Commission ne kamera zaayo zikola ki? Ziraba. Era amannya g'abasirikale nga gakola ki? Galabika. Naye twakolawo ki? Uganda Human Rights Commission yakolawo ki? Tewali. Kyenyamivu. Nga njagala tukonkludinge guno omulamwa tuguveeko kuba tulinako ebirala ebyokwogerako katonotono. Okay. Moving forward, tulina ebitongole nga Uganda Human Rights Commission ebitakyakola mirimu gyabyo. Tulina police forces, generally all forces, except prisons. I have rarely had complaints from the Uganda prisons. I have rarely, I don't know. Segirinya's case, basaininga, tibasaininga. Okay, but compared to the others, yeah, I feel like the Uganda prisons has been a bit better. It is trying. However, nja kuwa kesi yange we nali mu kalulu kange akabiri abiri mugumu kaali kabavubuka nayina amaje sinze naye ku kalulu mu kalulu mwalimu amaje mwalimu poliisi mwalimu prisons nga nowa prisons kwolwo yali akutte emundu. Kati ngwa prisons akola ki mu kalulu? Nga omwana yenna walaba ekigenda mu maaso ekiringa ekyokubba n'agamba bannange batubba nga bamukuba, era aba makinga sure nti buli yali amaze okulonda bamulaga n'ekkubo ly'alina okuyitamu afulume mu kifo kye twalonderamu ekitali mu mateeka. Nze mu kalulu akange tebakkiriza mikwano gyange oba abaali basobola okunyambako okubeerawo. So ogamba nti prisons talina mpisa mbi nakirabako, tuleme kudifendinga. Waliwo n'abantu abalala balina stories zaabwe nga tebanaba kuzinyumyako. Ekyo kisoboka kituufu. Yes. In now that whole status, you in our institutions in some tezikyalina mandate ngazo, yeah, but they are moving on the whims of some individuals. Ne institutions na zino security agencies byonanga wabiri mu situation bweri. I asked earlier, but I think you did not hint on it. I think we should conclude with it for this topic. How are we going to check government? How do you think we can check government? Okay. Nze ndowooza government teyeetaaga kukebera. Government yeetaaga kukyuka. Kyekisooka. Nakugambye nti ekyennyanja okuvunda kitandikira ku mutwe. System yonna nfu. Ekyokubiri, nakugambye nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okugenda mu kisu, nti enkulu weenayonoona mu kisu n'ente ejja kulabira okwo enoone mu kisu ate nga mulina kubiikibwamu magi. So kiva waggulu
nti omukulembeze waba akugamba go eat your mother's something abalala ne bajja ne balimba ebyamabaati ne bituukawo nga ebyo byonna bigenda mu maaso ne tusirika busirisi poliisi ekuba abantu poliisi etwayira amateeka mu ngalo ate nga tukimanyi bulungi nti teri muntu ali waggulu w'amateeka naye ebintu tebigenda nga we birina kubeera oba nga ssemateeka weebirambika gwe olaba nga tusobola okugenda mu maaso n'eyo gavumenti y'emu automatically nedda so tusaba mwami Museveni alekulire mu mirembe tetujja kumuggulako misango kubanga akaddiye talina budde bwajja kumala mu kkomera buli awo bwe banaamusiba ajja kufiirayo kati awummule yeeyagalire mu bukadde bwe nga talina pressure eggwanga litambule mu maaso eggwanga ligende mu maaso n'omukulembeze ekirala twagala okukubiriza gavumenti ne mwami Museveni naddala ne mukyala we Janet Kataha Museveni atwala ebyenjigiriza bakomyewo civic education mu masomero abantu bamanye eddembe lyabwe abakulembeze baabwe kuba nakugambye ne IGP tetumumanyi bamanye eggwanga we litambula ebintu bye balina okumanya ebyenjawulo mu byobufuzi by'eggwanga ne kwagala eggwanga lyabwe tosobola tugamba nti patriotism omusomeseza kyankwanzi ng'ate ba NRM bebakola ki bebagendayo so kakati twagala abantu bayigirizibwe okwagala eggwanga lyabwe nga tebamala gayogera nti eggwanga lyange ndyagala nti olw'okuba tulina ennyanja naye basobole okuba nga bareasoninga nti eggwanga ndyagala kubanga ndisomyeko kino era nkiyize era ne kino ne kino bigenda mu maaso tewali nguzi tewali bulyake tewali kutta bantu nga byebyo bye tuyiga abantu singa baba nga curriculum ewedde nga babayize basobola okudda wansi ne bagamba ne basomesa abantu ba bulijjo abatasoma abatabimanyi nti bannange tulina okulonda bwe tuti abakulembeze baffe be bano omulimu gwabwe gwe guno tosaba mubaka wa parliament ddagala kubanga si musawo awo tujja kuba tusobola okutambula nti omusirikale talina lukusa kuba byasi nga amaze gabikuba ebintu bwe bityo singa tuzaawo okusomesa abantu kye bayita civic education abantu ne tubabangula ojja kwesanga nti ne mwami Museveni mwajja okugendera naye yali mugezi n'akola ki n'abijjawo ekirala nze njagala kubasaba nti tetunaba kutuukawo awo kukyusa ggwanga naye kirabika bannaffe balina pulaani ffe abamu ze tutamanyi naye nja kubasaba nti ababali mu buyinza bakole bye bateekeddwa okukola nga bagoberera ne ssemateeka kubanga w'osoma ebintu wano ebisinga nga we nkubuulidde ku Uganda Human Rights Commission ebintu ebimu ebiraba ne yeekwasa neesirika netabaako kyekola erisided ne poliisi yennyini ebintu byekola okuba nti bakwata abantu mu bukyamu nga bamenya amateeka ng'ejjo ekyatuseewo e Makerere ne wesanga nti n'engeri gye bakwatamu abantu nga babasibye n'ebintu ebirala okubanga basosola ne bakolera sayidi emu kubanga bagamba nti mu constitution article 21 clause 2 egamba
A person shall not be discriminated on ground of sex, race, age, political affiliation and so on. Naye ojja kwesanga nti aba NRM basobola okuba olukuŋŋaana, muhoozi atambula n'akuba enkuŋŋaana, tewali kimutuukako. Era abantu babeera nabo tewali kibatuukako. Naye gwe wa opposition olukuŋŋaana ne we luba lwa mirembe lutya terusobola kukola ki? Kugenda mu maaso ne luggwako. Byankukutu kati tulina kubeera awo ne tugamba gundi tetumwesiga ajja tuyitira poliisi naye nga lwaki tuba tutuuka awo. Ate nga ssemateeka etulambika bulungi nti tulina eddembe ery'okukuŋŋaana, eddembe ery'okwekalakaasa. So nze nteesa nti tudde ku drawing board, Mwami Museveni aleme kugamba nti amagye gage ate aganyigirize gadde mu poliisi nga ge gayisa oby abantu. Bagoberere ssemateeka kyagamba. Eggwanga lijja kutambula mu maaso. Okay. Yeah. Thank you so much. Kati, I think that concludes that discussion today. Njagala on another note twogereko kat. Don't know because we have some comments and questions, so that we also need to respond to. But I also thought we'd look at the parish development model. Okay. How it is coming. Jova, what your parish development model ebintu bitambula. Sebimanyi. They said the thing is rolling out. Some people are getting, and you know things are getting in motion. What is first of all? What is your thought about the parish development model as a whole? Okay. And the way it is, the idea in itself, and its implementation. Okay. As I wanted to speak as a youth, and then as a citizen of Uganda. Okay. Naturally, when better youth and better citizen. Yeah. So kati ebirowoozo byange kale bigendere wamu bya bantu bonna. Ekisooka okubeera ne parish development model si kipya. Just linnya lye likyuse. Tubadde n'ebyo ebintu bingi. Twalina emyoga, twalina entandikwa, bonna bagaggawale, yafuuka bonna bagwagwale, twalina NADS, Operation Wealth Creation, ate eyo yo Youth Livelihood Program. Ebyo byonna bizenga bibeerawo. Operation Wealth Creation bambi kyannako nti munamagye sali musale nga yagikulembera era ng'owulira nti buli muntu alina kudduka wa sali musale ali ggulu Nobert Mao n'akampinga eyo era abantu abamu abaali mu lwokaano lwa DP abaali beesimbyewo eyo eggulu n'abajjamu omukalulu ng'afunye akasente okuva ew'oyo omukulu. So si bipya bino byonna ebya parish development model bibaddewo bakyusiza bukyusa linnya era ojja kulaba nti ebigendererwa bakugamba nti bonna bagaggawale, emyoga, entandikwa, Operation Wealth Creation bye bimu nti kujja bantu muki mu bwavu. Essaawa ya leero parish development model etunuulidde nnyo ebyokulima. Weewaawo nga mulimu empagi mu parish development model eyo. Empagi ziri 7. Bakugamba nti esooka erimu production, processing, marketing and storage. Then empagi ey'okubiri erimu infrastructure ne economic services. Then empagi ey'okusatu erimu financial inclusion. Empagi ey'okuna erimu social services. Then ey'okutaano parish based management and information system. Ey'omukaaga governance and administration. Ey'omusanvu mindset change. Ekisooka nawuliddeko nga Mwami Museveni agamba nti yagobyemu bannabyabufuzi
nti tebalina kubibeeramu mu process ya PDM mu kintu kya parish development model kyonna. Naye nga tulina empagi ey'omukaaga eriko governance and administration. Governance kyokka kitegeeza nti tosobola kugobamu bannabyabufuzi ne oba ogenda kukola otya. Kansooke mmaleyoko katono. Kati n'ekyokubiri, bw'oba otunuulira ebintu bino ebya parish development model, ekisooka omwami eyawandiika ekiwandiiko ekyo eyaleeta eyo proposal yali minisita wa local government. Oyo mwami yaleeta ebintu bya age limit yani Magezi. Oyo Raphael Magezi ye yagireese. Ekyokubiri, tosobola kugamba nti ogenda ku empowering abantu mu byokulima nga minisita wa agriculture takola ki? Tabiriimu. Tosobola kugamba nti tulinamu transport nga minisita w'ebyenguudo tabiriimu. Tosobola tugamba nti ogenda kuwa abantu ssente ez'okutandikawo ebintu bye banaatandikawo loan nga minisita wa finance takola ki? Tabiriimu. Ojja kwesanga nti Noah Energy ajja bibeeramu kubanga waliwo amasannyalaze ageetaagisibwa okulaba nga bino ebintu bigenda mu maaso. So ate bakugamba nti waliwo omuntu alina okukiikirira ku komiti ezo ze banaba bakoze eyo ezitwala parish development model, naye kyatteeka nti kulina okubeerako representative wa NRM. So Mwami Museveni wagamba nti yajjemu bannabyabufuzi, ekisooka abamenye ppira ey'omukaaga, ekyokubiri aba ayagala kutulaga nti atufaako nnyo. Kati kambuuze Angela, nayagadde okubuuzako katono ku nsonga eyo. When the politicians were involved, never technocrats, abantu baakaawa ne bagamba abo ba politicians abakulembeze be batulira ssente. Sente bwe ziva eri waggulu zibuliramu offices z'abannabyabufuzi. So tetubaagala. Ate bw'ogamba nti ku governance tuweetaagamu bannabyabufuzi. Museveni yakola atya ku nsonga eyo? Anti kati ekitegeeza nti ekipapula kye baawandiika balina kiyamendinga waba tayagala mu byabufuzi. Ate n'ekyokubiri, tolina ngeri gy'okusobola kwewala mu byabufuzi. Buli kimu mu Uganda kyafuuka kya byabufuzi. Bw'oba tokozesezza bakansala kubanga be bali wansi. Yes. Bw'oba tokozesezza tulina youth councils. Zino women councils. Kubanga obukiiko bw'abo abakazi gye bali, obukiiko bw'abalema gye buli, obukiiko bw'abavubuka gye buli. Baba nga tebabukozesezza. Kati biki baani baba agenda okukozesa? Ekirala njagala kukkaatiriza nti kino Mwami Museveni yakireese nga campaign emutwala mu kalulu ka 2026. Ali kuwininga people to his side. Ojja kwesanga nti zino programs zonna ez'emyogo entandiko ebibaddewo byonna bakaada ba NRM be bakoze ki? Be bazze bazibeerangamu. Era we baba bagamba nti ssente okuva waggulu zibadde nga zibula, kyo kituufu. Era ojja kwesanga nti n'amabaati ku lino tegaatuuka wansi oba tegaatuuka wakati. Prime Minister, Speaker, bonna baafunako. Baministers abasinga baafunako. So kakati otunuulira ssente za parish development model nga bagambye nti bagenda kuwa parish namba obukadde 100. Olowooza obukadde 100 bujja kutuuka? Ye president walowooleza nti abo abantu anti ye agenda kukozesa baani? Ajja kukozesa bwe abali mu parish. If you have something you're doing in you, wabeerawo mukulembeze mumwe. Nakugambye kino ekintu kigenda kubeera ky'abakaada ba NRM. Mwami Museveni awulira nga emirimu gimuzitoyeeko
era ne pressure emususeeko bamubuuza lwaki wawa Mao ekifo ky'obwa minisita ye Mao atali wa NRM naffe tufunire wootunyiga ebifo by'obwa RDC we babiweddeyo naffe twagala ki mirimu so kaakati y'ensonga lwaki ojja kuwulira nti ssente zatuuse ne zikoma mu mikono gy'abantu abamu okitegeera so kaakati tutunulira pira ey'omusanvu eyogera ku mindset change ne community mobilization bagamba nti mweyo pira abantu bajja kuba basomesebwa naye nakugambye nti civic education bakola ki bagijjawo so kakati omuntu wa opposition nganze wenaafuna interest mu parish development model nenkuŋŋanya abantu bange nembagamba nti bannayinzize kubabulira ku parish development model amasasi teganyooke siitwale sidduke nga kaguddeyo kubanga kirabibwako abaana ejjo ebyokulwomukaaga oba lwali lwakumeka n'ebintu ebizibu byerawo nti omuntu wa opposition tosobola kuba nkuŋŋaanya so kakati we ŋŋamba nti ngenda kugamba nti mbakunze bannaye twogere ku parish development model olowooza banakkiriza nze ndabanga eyo strategy ya mwami Museveni kukozesa abantu be ba NRM kukuba campaign kubanga kati takyasobola kutambula anoonya n'aba agents ba mukalulu tewali kirala kati kambuzeeyo Angela first of all you are a youth leader yes ekyokubiri you come from an opposition party yes and I want to believe a community organizer just as well how would you rather this parish development model was channeled olowooza bandi badde bagikoze batya kubanga a lot of people have said bakkiriziganya with the idea in itself the idea is okay it is very good thank you very much so how would you rather this thing is handled if you do not agree with the way it is handled ekisooka tosobola kukuba pulaani ng'eno ya parish development model ng'ogikubira ggwanga lyonna ojja kwesanga nti ebitundu ebimu naddala wano mu Kampala parish ey'e Kasubi erina abantu ng'emitwalo 2 ne parish y'e Mutungo gyenva abantu bangi so kakati oba ogamba nti buli parish ogenda giwa obukadde 100 ate nga parish oba municipality y'e Bugiri erina abantu emitwalo 6 municipality number yes tunulira parish z'e Karamoja zirina abantu bameka ng'ataano so kakati Kasubi yo ku million 10 enaakulaakulana ddi kubanga Bugiri esobola okukulaakulana ne Karamoja esobola okukulaakulana naye parish ey'e Kasubi parish ey'e Mutungo zinaakulaakulana ddi kwezo millions 10 so kakati nze ndowooza nti eyo program eya parish development model yabadde esobola okukolera ebitundu ebimu si byonna it's not a one shoe fits all yes ate n'ekirala tosobola kugamba nti parish development model ogireese y'abantu bonna fine batunuulira abantu abawejjeri abantu abatalina naye tosobola kupulaninga kyekimu ng'okipulaningira abavubuka ate n'okipulaningira abakadde so gavumenti egenda kuwa abantu bodaboda webanga kale esazeewo nti erina somewhere weeyogera ku transportation so webanga eyogera ku transportation marketing na biki egenda kuba yeeyinza okuba etunuulira nguudo nga tennaba kutunuulira abantu banaakozesa ki kuba ffenna tulina talents za njawulo si buli muntu nti agenda kuggwera muki mu bulimi ekirala tebatunuulidde population no tosobola kupulaningira city kyekimu n'ebyalo nti city
ziri densely populated oba abantu bangi mu city ate mu byalo abantu tebaliyo ate mu city temuli mataka abantu mwe basobola kulima newe mba nsazeewo nti ngenda kulima nteeka obutungulu ku lubalaza bugenda kuvaamu ddi amagoba gengenda okuweerera abaana anti batujja mu bwavu bumeka obugenda okunkulaakulanya so ebintu ebimu bw'otunulira parish development model eyo teri applicable tutunulireko ne factors of production zo nga zo tutunulira land nkuwadde ekyokulabirako nti oba oyagala okukola production land is a factor so kakati ekibuga nze abeera mu kazigo nanti nange mba muwejjere si bwe guli ngenda kulimawo ekyettaka kivuddemu mu parish development model so ojja kwesanga nti eyo program ekolera abali eri abalinaki amataka then ojja kwesanga nti rent naye ali put into consideration nti rent yetaaga capital ate abantu baba basazeewo nti kale bagenda kwekuŋŋaanya babeere 3 mu ssaako remember beetaaga ssente okuregisteringa ssaako weeba badde teriiwo weeba weeri kitegeeza nti weeba beera wano mu kibuga balina okupangisa ettaka mukiraba balina okupangisa ettaka ne bagamba nti kati bagenda limira okwo kati simanyi ssente mmeka ze basobola kupangisa ttaka tutunuulira million 10 bantu 3 then tutunuulire capital ani agenda okubawa ensigo nazo balina okuzigula jjukira ensigo ojja kwesanga nti ensigo ya ovacado for example eyinza okubeera nga ku 2,000 naye already ettaka bapangisizza n'ensigo eno bakola ki bagula zigenda kutwala bbanga ki okukula okuddiza gavumenti sente zeena baziwoze then tutunuulire njogedde ku land rent and then tutunuulire labor abantu 3 yes abantu 3 ojja kwesanga nti sente bajja zikozesa for transport ogenda eri gye bagula ettaka gye bapangisa ettaka bakole ki balime if not bajja kufuna abantu ababakola ki ababakolera that means balina okubasasula oba si kyekyo nabo bo bafuniramu wa beesasula ddi kwobwo obukadde 10 ate nga family number si muntu omu yekka anti so kuba obukadde 10 so olabira ddala nga parish development model teri applicable mu bifo byonna ekirala njagala kutunuulira awe wali financial inclusion eyo pila ya kusatu first of all tutunulidde wa gavumenti gyegenda okujja ssente gavumenti kitegeeza nti weba yakugaba ssente zino oba weba yatandise okugaba ojja kutunulira nti emabegako awo tubadde ne inflation ng'ebintu biri waggulu babiseera okukamala n'essaawa ya leero amatooke ogula pieces ezi 3 nga za nusu 10 ekitaaliwo so kitegeeza nti ebintu byeyongera gavumenti neekola ki neefuna omusolo n'abagagga nabo kati baba charginga highly wano mu Uganda local investor tasobola kufuna tax holiday naye oli foreign afuna tax holiday so kakati bana baffe abawano bajja kuba charginga highly nga gavumenti kyebala kufuna sente zegenda kuteeka muki mu bantu ate era nga erina okuzifuna back kubanga bakugamba nti webakuwola olina okuzzaayo ekyo kimu kati bannayuganda bandibadde bamanya nti effect ya kino ekintu eri ku ffe ate wegabanga mabanja obanga baatuwoze tukimanyi bulungi nti gavumenti yaffe ojja kulira nti tekyasobola kwewola mu World Bank simanya IMF kuba amabanja gakola ki gasukka mabanja mangi
kitegeeza nti abaana baffe betugenda okuzaala n'abazzukulu naffe ffennyini fe abagenda okubonaabona mu kino ekintu okulaba nga tusasula gavumenti kyeyatandika. Ekyokubiri bakugamba nti payment system ejja kubeera online. Naye tutunuulire bantu bameka abalina smartphone. Kitegeeza anti kati bagamba nti bajja kukola ne ka app, naye dire bagenda osomesa abantu bano nti nze Angela nakugambye we tunagenda eri mu civic education mindset change pillar 7 okugi-implementing. Poliisi egenda kukola ki? Kujja n'amasasi. So tosobola kugamba nti saaka emu ogenda giwa obukadde 17 ediringe mu coffee production. Tosobola kuŋŋamba nti abantu ogenda basomesa ku online banking services. Already abantu balina bias, ebyoluzungu tebabitegeera. Ate n'ekirala tulabyeko ne banki ezibba. Abantu bakomplainingako wano ku Equity Bank on social media and other services. NSSF ebeeremereddwa okusasula abantu and so on. Financial inclusion bibagamba bino, it is out. Angela, literally every one of those pillars has a loophole. Yes, kati labayo. And that is true. Kati kankubulireyo scenario endala, by the way. And then tell us how you think better it can be done. Yes, mbadde nkugamba. Tutunulire sente za COVID. We baali basasula. Ojjukira nti bakozesa mobile money to send to the very first person. Gubakubira essimu ayawe nti oyo omusajja yagamba avuga boda naye nga yali muntu wa gavumenti. So it is really absurd. Era tujja kubeera ne cases bwe ziti. Ojja kwesanga nti batugamba ku parish based management information system. Abantu bazenga bababala. We have had the census. Tuze to registering a passport C, to registering a smanya voters register, to registering a permits. Kati baagala ki ekirala. Ekyokubiri ebibuuzo bye babuuza abantu. Wazaalako simanyi olina emyaka emeka, bakuzaala ddi, abantu babikoowa. You have the system, lwaki temukozesa ebyo, you know? So n'ebintu ebirala bingi nayogedde ku ky'ettaka, the fertility, ojja kwesanga nti buli kimu tosobola kisimba nga bwe bakisuubira. And then batugamba mu pillar 2 infrastructure and economic services mujja kubeera mu internet. But Facebook was scrapped off. So if internet we want, do not have access to internet. Besides, if we want to do marketing nga Facebook bagitugirako kubanga yesinga otambula, what shall we do? Ojja kulaba nti tulina apps za Jumia, tulina apps za Glovo, naye bantu bameka abazikozesa. Tugenda kutwala ezo apps mu kyalo. Bw'obanga ogamba nti you're applying all those things. Tutunuulira enguudo. Bwe tuba tutunuulira processing, marketing and storage. Now marketing eyinamu okubeeramu n'enguudo. Remember, they have to transport goods from one place to another. Naye enguudo ojja kwesanga nti zikoma kubeera ku main ezirabikako obulungi. Woyingira munda kyannaku kyennyamiza. Wotunuulira amasannyalaze nawo wetugambira nti processing and storage. Kuba goods ezimu ziri perishable, zetaaga kukozesa amasannyalaze okubeerawo for some time. Ojja kwesanga nti amasannyalaze mu bifo ebimu kati nga mu West Nile tebali connected. So kati simanyi ki government kye yatunuulidde okukola this program, naye nze ndowooza nti kino kyonna kyandibadde kitunuulira bifo bimu, not all. Ekyokubiri nze ndowooza. The other one is the application should be region specific. Yes. This works here, this works here, yes. Works here, does not work here, so we'll find another way of approach. Of course. Okay. Naye ate era this is old wine in a new bottle. In old bottles.
nga ina kugambye program simpya so kati bafuna bufunyi kyakwekwasa government ideas zigiweddeko tebakyalina kye batugamba tebakyalina kye baleeta ku meeza just benyumiriza mu kubeera mu bukulembeze ate nga tukimanyi bulungi nti n'akalulu baakabba afuga si ye yakola ki Rwanda si afuga eyawangula si yafuga so kakati nze ndowooza nti gavumenti eri short of ideas tebakyalina omanyi mu politics tulina kye bagamba nti activity waliyo activity bweti wali activity bweti naye kirabika nabo activity zibakoze eki zibaweddeko so kakati balina tutambulizaawo ate nga batugamba nti this parish development model ejja during campaigns naye essaawa ya leero ojja kwesanga nti twakatambulako emyaka emeka ebiri terina we yatuuse so kati nze ndowooza kiriwo okubuddiisa abantu kirina bannyini kyo abagenda okuba nga bakifunamu nze nkubuulira ebaba nga amabaati baagatutte obukadde 10 tebusobola balema kutwala so kyekyo kyenina okwogera ku parish development model. Okay, so ngenda kuyitiramu katono mu comments ezimu eziri wano. Peter Chalimba, I hope that is the pronunciation. Please musonyiwe singa in case I mispronounce your name. Chalimpa. No, Charlie, it's B. Mba, Chalimba or Chalim, that one. Okay. Is Mr. Kakande Kenneth posted in UID? He's alumni. I listened to the ideas of this person in 1993, and he was such a knowledgeable person whom I think could lead that platform, including DP. Kakande Kenneth Paul is an alumni, and he's one of the founders of the UID. So, Kakande Kenneth Paul, when I was joining politics, I used to sit at the veranda of the UID offices. Mujje mufune obudde muiteyo abali so interested in politics. You can just go there to learn. Nihoba togenda kwesimbawo. He's a very good person. But somesanga nga tuyita mu speeches ez'abantu abamu abakugamba kati mwe muba mugenda okusisinkana abantu oluzungu lubeere lutono kubanga oba lubeere nga teruli anywhere mu byoyogera kubanga abantu bogenda okusisinkana ba mu butale ba ku street ba bikomando oluzungu terulina we lukola so ng'olabira ddala nti kye bakusomesa gye kiri n'engeri y'okweyisaamu abantu essaawa ya leero ebyobufuzi obiraba otuukayo omuntu oba oyogedde ekitakwatagana na ndowooza ye komanyoko ng'ayingirawo so nze nja kusiima emirimu gy'abamwami Kakande buli omu akola ensobi naye kyabuntu balina ensobi zaabwe ze baakola okugenda mu nuupu of course naye yakola ensobi naye kyabuntu naye ate ekikye nze kyemu amagezi gemuwa kati ye yaleka opposition n'ava mu bantu n'asalawo n'abeera ne mwami Museveni fere twamanyira kubeera na president general gwe bawerekera na mmotoka ndala twagala muntu wa bulijjo atutegeera afaananako nga ffe so kakati ye teyakola nsobi naye yagenda yeeyagaliza kukwatagana na mwami Museveni waba bo bakakande bo ekibiina mwami Mao yali abanyigiriza ffe twakola structures ez'e Kampala nga tuli bakulembeze ffenna n'atuyiwa n'alonda ababe era be yatwala mu delegates conference ey'eggulu so kakati ebyo byaliwo naye those people are really good. Feroz Munga gamba Uganda is a democratic country which was captured.
Wabao Nachenerita agamba, you and others were at Pop Poll and launched a campaign against Mao's DP leadership. What have you achieved? Okay, soko marriage. Njagala kumugamba Nachenerita nti bwe twali ku Poppo ne twogera ku ebyo ebintu ebya Mao okugenda mu NRM. First of all, twali twagala kulaga Mwami Mao ne Mwami Museveni mukama we nti teyatutwala kyekisooka, yagenda ng'omuntu era yagenda ng'alina ebigendererwa bye byakubeera minisita nakufuna kasente, kufuna kawogo. Ffe ekisooka twamulaga nti tetwagenda naye. That is an achievement. Ekyokubiri, tutambula era twaggulawo. Era last week nali bamunanika e Luweero. Yesterday I was in Kawempe and I want to let them know and to give the people hope that Democratic Party still stands. Era tutambula ku mulamu ogugamba zuukuka DP, zuukuka Uganda. DP wenne zuukuka, ebiina by'obufuzi ebirala byonna bijja kuzuukuka. DP wenne zuukuka ne Uganda ejja kuzuukuka. You were at a press conference over sports issues. What happened next? Well, press conference gye twakola eya sports, twali twogera ku lwaki omupiira gwe bandikyazizza mu Uganda gubeera mu nsi ey'obuwarabu ate ne gutabeera waakiri ku mirirwano, kubanga ffe nga Uganda ebisaawe tebinaba kukola ki, tebiriiwo kati essaawa ya leero. Otunuulira Namboole bali mu kugitereeza, then wootunuulira Nakivubo nayo bazimba nzimbe. Ebyo bye twali twogerako, naye twalaba nti press conference eyo we yabeerawo Magogo n'asituka. Ebifaananyi eby'Nakivubo ne bikola ki? Ne bitandika okutambula. So kwegamba omulimu gwe tukolako, ffe tetuvuma, tuvaayo ne twogera ensonga zaffe, naye ne zibeera ne impact. Era kati nabo ka pressure bakola ki? Bakawulira. And that's it. Okay. So we are literally actually coming to the close of the discussion. So in all the discussions, I want you to make a conclusion. Okay. And concluding remarks altogether. Okay, so twayogeddeko ku poliisi mu ntandikwa era nga tutunuulira obumenyi engeri gy'emenyamu amateeka n'engeri gy'etuusaako abantu obulabe okumenya eddembe ly'obuntu. Neŋŋamba nti twetaaga okukyusa system okuva waggulu paka wansi, kubanga nabo bye bakola oda ziva waggulu, ne bannaabwe bakola bye bimu, kuba bajja kugamba nti omwana we bamuwamba ayina engeri gy'asisinkanamu muwoozi, Kakwenza we bamuwamba era naye yabyogerako. So kakati muhoozi wabanga komanda oba abeera yabiki simanyi kifo kye naye mu magye wabanga general naye nga ne ku Twitter ateekayo nti tujja kuba tujja kukola biki, kitandikira waggulu. Ne Museveni watuuka n'agamba nti the Baganda we shall crush you. Netulabanga abantu baffe bafa mu ngeri ezitategeerekeka oba bakubye amasasi nga tubalabyeko. Kwegamba system yonna ekola ki? Yafa. Era twetaaga okugikyusa okuva ku mukulembeze waggulu paka ku muntu asembayo. Then ekirala nze mbadde nkubiriza nnyo okufuba okulaba nti Janet Kataha Museveni akulembera ebyensoma akomyewo civic education mu masomero, abaana bave nga bato nga bamanyi ku biki ebikwata ku ggwanga lyabwe, biki bye balina okukola nga bawezezza emyaka 18 nti balina okulonda, balina okwewandiisa mu ndagamuntu, baleme kuba nti okwagaza abantu eggwanga lyabwe balina kubatwala kyankwanzi
kubasomesa patriotism naye ng'ate babasomesa kuba mundu kuba masasi na kuyingira NRM so basomese abantu ebiriyo ate nga twagala okufuba okulaba nti abaana ababa bamaze okusoma civic education badde wansi basomese abantu kubanga bannabyabufuzi tebakoze gwabwe ate nagwo si gwe mulimu gwabwe waawo mu campaigns baba bazikuba bakuba abantu akalimi so abantu abaana baba bakusomyeyo civic education badde wansi basomesa abantu n'abaana abo abatasomye bategeere omugaso gwe balina gubeere ogumu ku mirimu nti omuntu agenda kukuguka mu civic education oba mu civics then ng'asobola okudda wansi n'akuŋŋaanya abantu n'abasomesa n'abagamba kino kye tulina okukola eggwanga tulina livuga tuti tubagaza eggwanga bwe tuti ebintu bwe bityo ng'ate abantu tebeekubidde ludda ekyo kimu nga tumaze ebya poliisi then ntunuuliddeko n'okuba nti okugoberera ssemateeka kubanga ly'essuubi lye tulina bwe tuba nga buli lunaku tugimenya poliisi emenya eddembe ly'obuntu ne bataginenyaako omukyala Mariam Wangadya naye wabanga bamuloopera naye n'atabaako kyakola kwegamba obukulembeze awo we bujjira nti tulina okukyusa kubanga bibalemye nti constitution yaffe bagizanyiddemu ate nga ly'essuubi lye tulina then wetudda ku parish development model zenja kusaba nti programu eno egende gyesobola okubeera naye mu bifo ebimu tesobola kubeerayo nga bwe nakugambye nti mu miruka egimu egya Kampala gye mmanyi obulungi Kampala erina emiruka 92 naye ebifo ebimu birina emiruka nga 3-4 so tosobola gamba nti ogenda kugaba ssente mu Kampala mu miruka gy'e Kampala ng'omuluka ogumu gulina abantu 2.5 ng'ate eri mu districts endala emiruka girina abantu nga1,000 oba 5,000 ng'ojja kulowooza nti ssente z'ogenda okuwa parish zonna nti Kampala ejja kukulaakulana ate eri waleme kukulaakulana oba byonna bijja kukulaakulana so nze ndowooza nti ne programu eyo gavumenti eremereddwa tekyayina kyezzaako tekyayina byegenda kutambulirako tekyayina mulamwa gwa kutambuza mu bantu byonna ebiriwo actually eyo parish development model ebaddewo yaliwo lwakuba bakyusiza bukyusa ki linnya so ndowooza eriwo okuyamba bakaders ba NRM nga pressure esuse ku mwami Museveni emirimu abantu baginoonya mu NRM tebakola ki tebagiraba then n'ekirala nze ndowooza nti twandikyusizza obukulembeze kubanga ye mwami Museveni eyo programu agikozesa kukola campaign nga bwe nabagambye nti ffe bwe tunatusalawo okukuba enkuŋŋaana ez'okwogera n'abantu ku bya parish development model amasasi gajja kukola ki kuvuga so neyanzanyo alternative digital okumpa omukisa guno okuvaayo nentuusa eddoboozi lyange eri abantu b'eggwanga lino Uganda era temujjanga okwo mbasuubiza nti nange nja kubeerawo akaseera konna ke munampitirako mwebale kuba bamikwano gyendi kubanga muli famire yange njagala kutumirako taata wange mwami Kiwanuka Lawrence Nsereko mwagala nnyo Katonda abankumire bannayuganda mubeere bulungi toyanza nnyo toyanzege nze ng'omuntu sijja kwongerako kyange byayogedde byebyo nze magezi agange
It was the authority. But for me, just one thing that I feel like people should take as a highlight out of today is it goes back to the police. I'll tell you guys, if you decide to join the police, please understand why and who you are working for. I understand you respect your command of authority, but this society does not become better with you folding your hands in respect of that commanding authority. And this community is me and you, your brother, your sister, your mother, your father, grand-in-laws, and all those things. So their lives are only going to get better if you know what you're doing, or if you recognize the fact that they are the people you are working for. So have yourselves a very good day. At exactly 11, which is an hour from now, Tekachi Mukulukato is going to be here taking us through the laws, certain laws, and how to, to go about certain issues. Should you find yourself in the middle of it, have yourselves a very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.